இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வகையீட்டு சமன்பாடு. ஸோ முனைவர் ஆர் மங்கையர்கரசி, விரிவுரையாளர் ஈமாகோ யாதவர் மகளிர் கல்லூரி, மதுரை 14. நம்முடைய இன்றைய தலைப்பு வகையீட்டு சமன்பாடு, தட் இஸ் இன் இங்கிலீஷ் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த பிளாக் தொகுதி 1ல் வந்து 2 அல்லது 3 மாறிகளின் செயல்பாடுகள். அலகு 1ல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா R2 அண்ட் R3. R2னா என்ன மீனிங்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட், தட் இஸ் ஆர் கிராஸ் ஆர். அதில் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், ஆர்டர் பேர்ல இருக்கும், தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். அண்ட் ஆர் கியூப்ல வந்து எப்படி இருக்கும், ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆர். அது அலகு 1ல் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். அலகு 2ல் என்ன பார்க்க போறோம்னா வரம்பு மற்றும் தொடர்ச்சி. அலகு 3ல் முதல் ஆணை பகுதி வழி தோன்றல்கள் மற்றும் வேறுபாடு. ஸோ பிளாக் 1ல் நம்ம என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் 2 or 3 வேரியபிள்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த வகையீட்டு சமன்பாட்டில் உள்ள முதல் பகுதி வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் 2 or 3 வேரியபிள். The purpose of this block is give you a foundation of studying differential equation course by introducing you to functions of more than one variable and extending the concept studied for one variable function in calculus to 2 or 3 variable. Already நம்ம calculusல வந்து one variable extended to 2 அல்லது 3 வேரியபிளா நம்ம மாறினதை ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். So you are already familiar with some aspects of calculus of function of one variable from the calculus course, that is BMTC 131. 131ல ஆல்ரெடி நம்ம calculusல ஒரு வேரியபிள் உள்ள கான்செப்ட் வந்து நம்ம கிளியரா படிச்சிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு வேரியபிள் எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா, எதுக்கு மாறுதுன்னா ஒன் வேரியபிள் டு 2 or 3 வேரியபிள்ஸ். ஸோ த நியூட்டன் அண்ட் லீப்னிஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் கால்குலஸ். த மேஜர் டெவலப்மெண்ட் இன் கால்குலஸ் டுக் பிளேஸ் இன் 17th century. அதாவது 17வது நூற்றாண்டிலே வந்து இந்த கால்குலஸோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லேட்டர் இன் 18th century the basic concepts of calculus, for example limit, continuity and differentiability, were extended to functions of more than one variable. ஸோ நம்ம 18வது செஞ்சுரியில என்ன பார்த்துருக்கோம்னா கால்குலஸோட ஒரு வேரியபிள் உள்ள கான்செப்ட் எல்லாம் மோர் தென் ஒன் வேரியபிளுக்கு மாறுது. அதில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா லிமிட், கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிலிட்டி. The need for studying functions of several variables arose when some mathematicians like Euler, Daniel Bernoulli, Fourier, Augustin, Louis Cauchy and D'Alembert were investigating some physical problems. Augustin Louis Cauchy was a dominant mathematical figure in Paris, the center of the mathematical world in those days. So Cauchy too has contributed to the development of several variables to a great extent. ஸோ நம்ம இந்த பிளாக் 1ல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆல்ரெடி கால்குலஸ்ல வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒன் வேரியபிள் எதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 2 or 3 வேரியபிளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற கான்செப்டை தான் நம்ம பிளாக் 1ல் we are going to concentrate here. ஸோ திஸ் பிளாக், இந்த பிளாக் டிவைடட் இன்டு 5 யூனிட்ஸ், 5 யூனிட்டா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. யூனிட் 1 we begin with describing the structure of R2 and R3. R2, R3 ஓட ஸ்ட்ரக்சரை we are going to study algebraically and geometrically. We introduce the notion of a distance between 2 points of R2 and R3 and deduce its elementary properties. R2னா நம்ம என்ன மீனிங் பார்த்தோம், இதில் வந்து 2 ஆர்டர் பேர் உள்ளதான் R2. R3ல எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ட்ரிபிளா இருக்கும். தட் இஸ் இன் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் 2 ஆக்சிஸ், எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், R2ல இருக்கும். So we define functions of 2 or 3 variables defined from R2 to R. Domain will be R2, that is coordinate axis ல இருக்கும். அந்த coordinate axis எதுக்கு range எங்க போகுது, single element போயிடும். And similarly R3 to R and give various examples of such function. These functions are commonly termed as real valued function of several variable or simply functions of several variable. The concepts of level curves and level surfaces are also introduced, which are used to describe respectively the graph of 2 or 3 variable function, because we are in R2 and R3. So இந்த R2, R3 பேஸ் பண்ற லெவல் கர்வ்ஸ், லெவல் சர்ஃபேஸஸும் கிராஃப்ல எத்தனை வேரியபிள் இருக்கும், 2 வேரியபிள் அண்ட் 3 வேரியபிள். இது வந்து யூனிட் 1ல we are going to concentrate. யூனிட் 2 எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா we discuss the term simultaneous limit. சைமல்டேனியஸா லிமிட் அப்ளை பண்றதும் அண்ட் ரிப்பீட்டட் லிமிட்ஸ்
and give the connection between them. Simultaneous லிமிட்டுக்கும் ரிப்பீட்டட் லிமிட்ஸுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம் தான் யூனிட் 3ல நம்ம பார்க்க போகிறோம். Unit 2. In Unit 3, we extend the notion of differentiability from one variable to two or three variables. We first define the partial derivative of a function of several variables. The notion of partial derivatives does not fully generalize the concept of derivative of one variable function. Later, the concept of differentiability for a function of several variables is defined. We discuss the connection between differentiability, continuity, and existence of partial derivatives. The concept of first-order partial derivatives give rise to the notion of higher-order partial derivatives, which is covered in Unit 4. We discuss some important theorems known as Young's, Square's, and Euler's theorem, which gives some sets of conditions under which the mixed partial derivatives become equal. Unit 5. The last unit of this block covers some application of partial derivative. Partial derivative வந்து எந்தெந்த ஃபீல்டில் அது யூஸ் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம எந்த யூனிட்ல பார்க்க போகிறோம், Unit 5ல. We discuss chain rule to evaluate the partial derivative of function of 2 or 3 variable. 2 அல்லது 3 வேரியபிள் வந்துட்டாலே நம்ம எந்த ரூலுக்கு போயிடணும், செயின் ரூலுக்கு போயிடணும். Where each variable itself is a function of 2 or 3 variable. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு வேரியபிள்லையும் எத்தனை வேரியபிள் இருக்கும், 2 or 3 வேரியபிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். So here we also define homogeneous function and explain Euler's theorem for homogeneous function. The concept which you are going to study in this course are bound to be a little more complex than the corresponding concept for function of one variable. ஒரு வேரியபிள்ல நம்ம என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷனை டீல் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. பட் ஆனால் மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் வந்துட்டாலே, 2 or 3 வேரியபிள் வந்துட்டாலே இந்த கான்செப்ட் வந்து somewhat difficult to understand. But you will see that one variable case shows us the way in which these concepts will be generalized. So each time we introduce a new concept, we will recall its parallel in one variable case and then see how it is extended to several variable case. So நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, ஒன் வேரியபிளுக்கு என்னென்ன தியரம்ஸ் வந்து வேலிடாக இருக்கோ, we are extending the same concept to 2 or 3 variables. We have interspersed the text with a lot of solved examples. These examples will help you understand the theory better. We have given the answers of all the exercises in each unit at the end of the unit. As you will see, we often have to refer back to results or definition from earlier units. For this, we will refer to subsection YZ of Unit 10 as section XYZ or to section Y of Unit 10 as section X and Y. We will also recall some results from our earlier course. Here we are going to follow the notation and symbols. என்னென்ன சிம்பிள்ஸும் நோட்டேஷனும் த்ரூ அவுட் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோன்றதான் நம்ம இந்த கான்செப்டில் பார்க்க போகிறோம். கேபிட்டல் ஆர் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஆர் ஸ்கொயர்ட். ஆர் ஸ்கொயர்னா என்ன மீனிங், ஆர் கிராஸ் ஆர். ஆர் கிராஸ் ஆரில் எப்படி இருக்கும், எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் பேரில் இருக்கும். தட் இஸ் த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 2 copies ஆஃப் ஆர். அண்ட் தென் ஆர் கியூப். திஸ் இஸ் அ ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்ல எப்படி இருக்கும், 3 copies ஆஃப் ஆர் இருக்கும். Next symbol is implies. Next is contained in, belongs to, and then less than or equal to. It contains 2 concepts. One is less than or equal to, and then greater than or equal to. It will be greater and equal. Then therefore, and then because, that is, for all, with respect to. And then we are give the notation of nth order derivative. That is d power n y by dx power n. And then dou power n, this is a partial derivative of nth order of f with respect to x. Here dou power n f by dou x power n. And then you are having proportional. This is an open interval, closed interval, modulus. Modulus x, absolute value of a number x. It will be defined as plus x when x greater than or equal to 0, minus x when x less than 0. And then 2D system, that is 2-dimensional coordinate system. And then 3D system, 3-dimensional coordinate system. And then cylindrical coordinate system oda elements எப்படி இருக்கும்னா r, theta and z. And then spherical coordinate system, rho, theta, phi. 2D system, x, y. 3D systemல எப்படி இருக்கும், these are all the Cartesian form. x, y, z வந்துட்டாலே இது எந்த ஃபார்ம்ல வந்துடும், Cartesian ஃபார்ம்ல வந்துடும். And then limit x tends to a, y tends to b, f of x, y, simultaneous limit of f of x, y. அதாவது x y at a time we are going to give a limit value.
and then repeated limit. First you have to give y ஓட லிமிட்டை கொடுத்துடணும். அதுக்கப்புறம் எதோட லிமிட் கொடுக்குறோம், எக்ஸோட லிமிட் கொடுக்குறோம். சைமல்டேனியஸாக ரெண்டையும் அட் அ டைம் கொடுக்கறதுக்கு பேர் சைமல்டேனியஸ் லிமிட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டு தென் அடுத்த லிமிட் கொடுக்கறதுக்கு பேர் என்ன, ரிப்பீட்டட் லிமிட்ஸ். These are all the notation we are followed in this differential equation. And then Greek alphabets, alpha, beta, gamma, and then delta, epsilon, zeta, and then eta. This is theta, and then lota, lambda, mu, and xi, and pi, capital Pi. Okay, these are all the Greek alphabets we are followed in this differential equation. Now unit 1. Unit 1 la நம்ம என்ன concentrate பண்ண போறோம்னா R2 and R3. R2 means it is the order pair of R cross R. And then R3, it will be the triple product of R. Now introduction. This is the first unit of this block and the course. With this unit, we start our discussion on 3-dimensional space. நம்ம இந்த யூனிட்டே நம்ம எதுல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னா 3-dimensional space we are going to start. We begin with the short introduction to 3-dimensional Cartesian coordinate system in section 1.2 and acquaint you with some basic facts about points, lines, and planes in this system. We discuss various ways of representing a line and a plane algebraically and geometrically. That is, we are representing a line and plane through mathematical notation and geometrical notation. In section 1.3, we discuss two other coordinate systems called cylindrical and spherical coordinate system for representing points in 3D space. So this cylindrical and spherical plays a major role in 3D space. In section 1.4, we establish a one-to-one relationship between the points in 2D and 3D space and elements of the set R2 and R3 called Cartesian products of R and discuss some algebraic and geometric properties of the sets. Lastly, in section 1.5, we discuss functions defined from R3 or R2 to R and the idea of the level curves and level surfaces. Level curves, level surfaces பத்தி some ideas வரதான் இந்த function, இந்த conceptல, இந்த sectionல நம்ம concentrate பண்ண போறோம். The content covered in this unit will be frequently used in the rest of the course. Therefore, we suggest that you do all the exercise in the unit as you come across them. Further, please do not go to the next until you are sure that you have achieved the following objectives. In the objectives வந்து இந்த யூனிட்ல இருந்து நீங்க அப்சர்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we go to the further units. So what are all the objectives you covered in this unit 1? After studying this unit, you should be able to represent a point in 3D space, obtain the direction, cosine direction ratios of a line in 3D space. இந்த objective வந்து plays a major role in this function of 2 or 3 variable. Obtain the equation of a line in canonical form, parametric form, or in 2-point form. Parametric form can also be modified as in the form of 2-point form. Obtain the equation of a plane in 3-point form, or in intercept form, or in a normal form. Find the distance between a point and a plane. Find the angle between two lines, or between two planes, or between a line and a plane. So angle between ரெண்டு line வந்து intersect ஆகும்போது we are obtaining an angle. அதே மாதிரி ரெண்டு plane intersect ஆகும்போது we are getting an angle. Or lineும் planeும் intersect ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், angle. So these are all the objectives. And then last objective is find a point of intersection of two lines or a line and a plane. ரெண்டு லைனும் intersect பண்ணுதுன்னா என்ன அர்த்தம், they are ரெண்டும் joined ஆகுது. ரெண்டும் intersect ஆகும்போது கட் பண்ணும்போது அங்க ஒரு நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஆர் லைனும் பிளேனும் கட் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் த யூனிட் 1. Now let us start our discussion of 3D space. First one, the Cartesian coordinate system. In this section, we will discuss the 3-dimensional Cartesian coordinate system, which you might have studied in your school mathematics. We will explain how lines and planes are represented in this system by introducing the notion of direction, cosine direction ratios. These are the new terms you come across in this unit, that is direction, cosine direction ratios. இது ரெண்டும் தான் வந்து மேஜர் ரோலை இந்த யூனிட்ல பிளே பண்ண போகுது டு obtaining the equation of a line and the equation of a plane in normal form or parametric form or intercept form.
Recall that you are already familiar with the two-dimensional coordinate system from Unit 3 of the first semester calculus course. கால்குலஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிட்டீங்க. அதில் யூனிட் 3ல நம்ம என்ன கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம்னா டூ டைமென்ஷனல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அங்கேயே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம். Here we generalize the basic notion of two-dimensional system to three-dimensional system. இங்கே நம்ம என்ன ஜென்ரலைஸ் பண்ண போறோம்னா டூ டைமென்ஷனல்ல இருந்து எப்படி த்ரீ டைமென்ஷனலுக்கு அது ஜென்ரலைஸ் ஆகுதுன்றதான் நம்ம இந்த யூனிட்ல we are going to concentrate. You know that two-dimensional coordinate system, that is 2D coordinate system, is represented by two mutually perpendicular lines. ரெண்டு mutually perpendicular lines தான் டூ டைமென்ஷனல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறோம். Analogous to this, we consider three mutually perpendicular lines in space for three-dimensional coordinate system, that is 3D coordinate system. Two lines concentrate பண்ணோம்னா அது 2D சிஸ்டத்துல வந்துருது. த்ரீ லைன்ஸ் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா அது எந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்துருது? 3D சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்துருது. Now let us take three mutually perpendicular lines in space which intersect in a point O. அதான் first figureல இருக்கு. The point O is called the origin. This is physically possible because we are in a three-dimensional space. The three mutually perpendicular lines are called coordinate axes. அந்த coordinate axis எப்படி நம்ம லேபிள் பண்றோம்னா usually it will be labeled in the x-axis, y-axis and z-axis. Figure 1ல இருக்கு. Usually x and y-axis are taken in a plane and z-axis orthogonal to the plane. The positive direction of the line OX, OY and OZ are so chosen that if a right-handed screw placed at O is rotated from OX to OY, it moves in the direction of OZ. The negative direction as shown as dotted lines in this figure. So, நம்ம த்ரீ கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறோம். எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ். இப்போ ஒரு பிளேன் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா அந்த பிளேன் வந்து எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்ல நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த பிளேன் வந்து எதுக்கு பர்பண்டிகுலரா? இசட்டுக்கு பர்பண்டிகுலரா. சிமிலர்லி ஒய் இசட் ஆக்சிஸ்ல ஒரு பிளேன் டிஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா அந்த பிளேன் எதுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கும். சிமிலர்லி எக்ஸ் இசட் ஆக்சிஸ்ல ஒரு பிளேன் டிஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா அந்த பிளேன் எதுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கும்? ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்கும். So the Cartesian coordinate axis in three dimension, OX is the x-axis, OY is the y-axis and OZ is the z-axis. Since we are in the three-dimensional space, we have to take three perpendicular lines which meet at a particular point. That point is called a O. The three coordinate axes determine the three coordinate planes as shown in this figure. Three coordinate planes. See here, x, y axisல ஒரு plane describe பண்றது அந்த அழகா ஷேட் பண்ணி காட்டியிருக்கு இந்த டயக்ராம்ல xy plane. YZ axisல ஒரு plane describe பண்ற plane என்ன? YZ plane. அப்போ YZ plane எதுக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு? x axisக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு. Similarly, XZ plane வந்து ஒரு describe பண்றோம் XZ plane. அது எதுக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு? Y axisக்கு perpendicular-ஆ இருக்கு. The similar concept will be in the room, in our room. We are having the floor portion. There you have to point as a origin. The right wall described as in the form of YZ plane. Left wall in XZ plane. Floor will be XY plane. So the XY plane is a plane that contains X and Y axis perpendicular to Z axis. YZ plane contains Y and Z axis perpendicular to X axis. And XZ plane contains X and Z axis and it is perpendicular to Y axis. These three coordinate planes divide the 3D space into how many parts? 8 parts, and this is called a octant. To get a better visualization of the three planes, you may look at the bottom corner of a room and call the corner origin O. You choose the floor as the XY plane, that is in the previous diagram. Then the wall on your left is XZ plane and on your right is YZ plane. That we will describe in this figure, that is 2-point B. Next, we shall discuss how to locate a point in 3D system. Having fixed O as the point O on each of the axes, choose a point I on each of the axes as shown in the figure. This amount to choosing a scale on each axis, endowing each point on the axis a number designation. See here you are having a figure P as the point A, B, C. And this point, given a point P in a space, draw a line. Please see the pink line.
See the pink line in figure 3, perpendicular to z-axis. Pink line is perpendicular to z-axis in the plane determined by z-axis and the point P. Mark this point as C. C எங்க மீட் பண்ணுது? z-axis மீட் பண்ணுது. ஸோ z-axis அது மீட் பண்ணுறதுனால அங்கே z கோஆர்டினேட் மட்டும்தான் இருக்கும். xy கோஆர்டினேட் என்ன ஆயிடுது? 0 ஆயிடுது. So let C be the distance of C from the origin O on the z-axis. The distance C may be positive, 0 or negative depending on the location on z-axis. If it locate on the positive direction of z-axis, now the positive coordinate exists. If it locate in the negative direction of z-axis, the negative coordinate. C may be P itself if the point lies on the z-axis. Now draw a dotted line through P perpendicular to the xy plane. Let capital M denote the point of intersection, where this M denote the point of intersection and M has the M lie in the xy plane. Therefore, M has the coordinate AB. Since it lie in the xy plane ல இருக்கிறதுனால அங்க z coordinate என்ன ஆயிருது? நமக்கு 0 ஆயிடும். Okay. Also draw line colored blue and red respectively from M perpendicular to where x-axis and y-axis and meeting the point as capital A and capital B respectively. The small a and small b be the distance of capital A and B from O on x-axis and y-axis respectively. Then the coordinates of P நமக்கு என்ன occur ஆகும்? A, B and C. So this is the representation of a point P on three-dimensional space. Unit 1. So for each point in 3D space, there is an order triple x, y, z of real numbers. Conversely, given an order triple of real numbers, we can easily find a point P in space whose coordinates also in given triple. So there is an one-to-one correspondence between the points in 3D space and set of order triple. அதாவது 3D ஸ்பேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம்? செட் ஆஃப் ஆர்டர் ட்ரிபிள்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். செட் ஆஃப் ஆர்டர் ட்ரிபிள்ல ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா அதை எங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம்? நம்ம 3D ஸ்பேஸ்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அதனாலதான் நம்ம இங்க என்ன கான்செப்ட் சொல்றோம்னா, there is a one-to-one correspondence between the points 3D space and the set of order triple. Here we are having some exercise. If we locate the points 1, 1, 0, -4, -2, 1 on a single set of 3D coordinate axis. And then you are having exercise 2. Suppose you start at the origin, move along x-axis at a distance of 5 units in a negative direction, reaching the point capital A and move horizontally along a line parallel to y-axis at a distance of 3 units in the positive direction, reaching the point B and then move upward along a line parallel to the z-axis at a distance of 6 units to reach a point C. What are the coordinates of A, B and C? We are slightly changing the x-axis and y-axis in horizontally in the move in the positive direction as well as move in the negative direction. So some concept will be oriented in this, and we are going to finally we have to obtain the coordinates of capital A, B and C. And third exercise concentrate on which one of the points -5, -1, 4, 0, 3, 8 and R has the coordinate 6, 2, 3 is closer to XZ plane. இதில் எந்த பாயிண்ட் வந்து XZ பிளேனுக்கு க்ளோஸரா இருக்கு, எந்த பாயிண்ட் வந்து YZ பிளேனுக்கு க்ளோஸரா இருக்கு? Give reason. This is comes under third exercise question. These exercises would have helped you to get an idea about the location of the points in 3D space. Next, we will discuss the position of lines in three-dimensional space and their representation. You recall from calculus. Calculus வந்து already semester 1ல நம்ம பார்த்துட்டோம். We can determine a line in two-dimensional space if you know a point lying on the line and also the angle of inclination of the line with the x-axis. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? It is called as a slope. In a similar way, அங்க 2 dimensionல என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்? 2 dimensionல என்ன பண்ணியிருக்கோம்? லைன் டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இஃப் யூ நோ எ பாயிண்ட் லையிங் ஆன் ஏ லைன், அந்த லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் லையா இருந்தா ஃபைண்ட் அண்ட் இன்க்ளினேஷன், அதோட டைரக்ஷன் என்ன, அது என்ன ஆங்கிள மேக் பண்ணுது, எதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸோட. ஸோ சிமிலர் வே வி ஷால் சி ஹவு டு ரெப்ரசன்ட் எ லைன் இன் 3D ஸ்பேஸ். அந்த 3D ஸ்பேஸ்ல என்ன நமக்கு
கான்செப்ட் கிடைக்குதுன்னா அங்கே தான் we are going to define direction cosine and direction ratios. Now let us consider the Cartesian coordinate system. நம்ம 3 dimensionல இருக்கோம். ஆனா XY கோஆர்டினேட் இருந்தா அதுக்கு பேரு கார்டீசியன் கோஆர்டினேட் சொல்லுவோம். இங்க வந்து ஒரு 2 ஃபிகர் இருக்கு பாருங்க. அதுல ஏன்ற ஃபிகர்ல பாருங்க O as the origin. OX, OY, OZ are the axis. Consider a line L which passes through O. And the line L makes an angle with x-axis ஓட அந்த லைன் L மேக் பண்ணா அந்த ஆங்கிள் வந்து ஆல்பா. லைன் L வந்து y-axis ஓட மேக் பண்ணா அந்த ஆங்கிள் வந்து பீட்டா. L வந்து z-axis ஓட மேக் பண்ற ஆங்கிள் என்ன காமா. So let the line L makes an angle alpha, beta and gamma with the positive direction of x, y and z-axis respectively. So the numbers இதுல இருந்து நமக்கு என்ன நம்ம கன்க்ளூட் பண்றோம்னா இந்த ஆல்பா வந்து லைன் எல் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணும்போது காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா தான் என்னது நமக்கு டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் லைன் எல். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் இந்த யூனிட் 1ல நம்ம மேக்ஸிமமா கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். ஒரு லைன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன வரும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அது இருந்ததுன்னா நமக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்ன இருக்கும்? 0வா இருக்கும். மீதி 2 ஆங்கிள் என்ன இருக்கும்? π/2 π/2. இப்பதான் ஜஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? காஸ் ஆல்பா காஸ் காமா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா. இப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கொசைன் இருக்கும்போது அங்க ஆங்கிளே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. அதனால அந்த ஆங்கிள் என்ன போட்டுக்கிறோம்? 0. காஸ் 0 1ன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கும்போது அது எதுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்? ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ்க்கு அது பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அப்ப காஸ் 0 காஸ் π/2 காஸ் π/2. காஸ் 0 என்ன வேல்யூ தெரியும்? 1. காஸ் π/2 என்ன வேல்யூ தெரியும்? 0. காஸ் அகைன் காஸ் π/2 0. அப்ப நமக்கு டைரக்ஷன் கொசைன் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்ன கோஆர்டினேட்ஸ் கிடைக்கும்? இன் 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ்ல 1 0 0. சிமிலர்லி ஒய் ஆக்சிஸ்ல இருக்கும்போது ஒய் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன இருக்காது? ஆங்கிள் இருக்காது. ஏன்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல அது லையா இருக்கும். அப்ப ஆங்கிள் வர பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஆனா ஒய் ஆக்சிஸ்ல லையா இருக்கும்போது அது எது ரெண்டுக்கும் பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும், இசட் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அப்போ அதோட வேல்யூஸ் என்ன? 0 1 0. ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன கோஆர்டினேட் இருக்கும்னா 0 1 0 இருக்கும். அதே மாதிரி இசட் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கோங்க. இசட் ஆக்சிஸ் எடுக்கும்போது அது ஆக்சிஸ்ல லையா இருக்கும்போது ஆங்கிள் வந்து 0 ஆயிடும். அப்ப அகைன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? காஸ் ஆல்பா காஸ் பீட்டா காஸ் காமா. காமா மட்டும் 0 ஆகும். ஆல்பாவும் பீட்டாவும் என்ன இருக்கும்? π/2 இருக்கும். ஓகே, ஸோ அது ரெண்டும் π/2 இருக்கும்போது காஸ் π/2 அகைன் 0 0 அகைன் 1. ஓகே, ஸோ அப்ப டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னது? 1 0 0. டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் என்ன இருக்கும்? 0 1 0. அண்ட் தென் டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் இசட் ஆக்சிஸ் என்ன இருக்கும்? 0 0 1. Now let us now consider a line L in space that need not pass through the origin O. And let L denote an arbitrary line in space. ஏதோ ஒரு லைன் L, ஆனா எது வழியா L வந்து பாஸ் ஆகாது? 0 வழியா அது பாஸ் ஆகல. Given the coordinate system with origin at O, draw L dash. The unique line parallel to L and passing through O. This is seen in the previous diagram. See here you are having a line L and you have drawn another line L dash. So let cos alpha, cos beta, cos gamma be the direction cosines of L dash. Then the direction cosines of L or the direction cosine of L dash. L-க்கும் L dash-க்கும் உள்ள direction cosine எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். Then L is uniquely determined by any point on L along with the direction cosines of L. For example, the direction cosines of a line through 1 1 1 and parallel to x-axis are 1 0 0. Why? So note that இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு? ஆல்பா வந்து 0வா இருக்கு. எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கும்போது ஆல்பா என்ன ஆயிரும்? 0. ஏன்னா ஆல்பா இஸ் த ஆங்கிள் மேக் வித் த லைன் எல் வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். பீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் த லைன் எல் வித் ஒய் ஆக்சிஸ். அண்ட் காமா இஸ் த ஆங்கிள் that is a line L with Z axis. So we have the following definition for direction cosine. Direction cosines of a line are the cosines of the angles between a line and the positive direction of the coordinate axis. That is we are introducing the first initial concept of a line made with the 3 coordinate axes. You might have noticed that the direction cosines
depend on the coordinate system that we choose. We shall now observe a simple property satisfied by the direction cosines of a line. Let us take a line L passing through the origin O and let P of x, y, z be a point on L. Let direction cosines of line L are cos alpha, cos beta, and cos gamma. Then you can see from figure 6. In figure 6, see here you have to find a cos alpha, cos beta, and cos gamma. So x is equal to OP cos alpha, that is cos alpha equal to adjacent by hypotenuse, that is cos alpha equal to x by OP. Cos beta is what? Y by OP, and cos gamma equal to Z by OP. Since what is OP squared? P has the coordinate x, y, z. O has the origin. By using the distance formula, OP squared equal to x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square plus z minus 0 the whole square. So we got the concept of நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? X squared plus y squared plus z squared. So that is equal to, what is x? X is equal to what? OP cos alpha. So what is x squared? OP squared cos squared alpha. Similarly, what is y? Y equal to OP cos beta. Z equal to OP cos gamma. அப்போ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? OP square equal to OP squared into cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma. இந்த OP squared என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். கேன்சல் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma equal to 1. So this is the necessary condition if the point cos alpha, cos beta, cos gamma act as a direction cosine, it satisfy the condition. என்ன condition நமக்கு மைண்ட்ல இருக்கணும்னா cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma என்ன ஆயிருது? Equal to 1. So this simple property of the direction cosine of a line is useful in several ways, as you will see in the later units. Note, the direction cosines are also denoted by the letters L, M, and N. What is L? L equal to cos alpha, M equal to cos beta, and N equal to cos gamma. அப்போ corresponding என்ன identity நமக்கு கிடைக்கும்னா L squared plus M squared plus N squared equal to 1. So example 1. If a line makes an angle pi by 4 and pi by 3 with x and y axis respectively, then what is the angle that it makes with z axis? What is given? X axis make பண்ற angle என்ன நமக்கு? alpha. Y axis make பண்ற angle என்ன? beta. அப்ப alpha என்ன கொடுத்திருக்கு ப்ராப்ளத்துல என்ன ரெண்டு given hypothesis கொடுத்திருக்காங்கன்னா alpha and beta கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? gamma. Since alpha வந்து x axis ஓட மேக் பண்றது, பீட்டா வந்து என்ன? கிவன் லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸோட மேக் பண்றது. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இசட் ஆக்சிஸோட என்ன ஆங்கிள் வருதுன்னு பார்க்கணும். அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பை பை 4, பீட்டா ஈக்குவல் டு வாட்? பை பை 3. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? காமா. வாட் இஸ் காமா? காமா இஸ் த ஆங்கிள் தட்ல லைன் மேக்ஸ் வித் அ இசட் ஆக்சிஸ். நமக்கு என்ன ஐடென்டி தெரியும்? காஸ் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்டு பீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்டு காமா ஈக்குவல் டு 1. எஸ். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே ப்ரீவியஸாக என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஆல்ஃபா வந்து பை பை 4. பை பை 4னா என்ன மீனிங்? 45. ஓகே. ஸோ காஸ் 45 என்ன வேல்யூ நமக்கு? காஸ் 45 என்ன? 1/2. சாரி, காஸ் 45 வந்து 1/√2. அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் 45 என்ன? 1/2 ஆயிடும். ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்கான் நமக்கு? பீட்டா வந்து பை பை 3ன்னு கொடுத்துருக்கு. பை பை 3னா என்ன? 60. அப்போ again we have to find cos squared 60, that is again 1/2. cos 60 வந்து 1/2. அப்போ cos squared 60 என்ன வரும்? 1/2 the whole square என்ன வரும்? 1/4. ஸோ 1/2 plus 1/4 plus cos squared gamma equal to 1. ஏன் இந்த ஐடென்டி யூஸ் பண்றோம்னா since we are in direction cosineல இருக்கும். ஓகே. அப்போ cos gamma வேல்யூ என்ன கிடைக்குது? பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 1/2. அப்போ காமா வந்து என்ன வேல்யூ இருக்குன்னா எய்தர் பை பை 3 ஆர் 2 பை பை 3. ஓகே. எய்தர் 60 இருக்கும் அல்லது 2 பை பை 3னா என்ன வேல்யூ வரும்? 120. எய்தர் 60 ஆர் மல்டிபிள் ஆஃப் 60. ஓகே. ஸோ அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் ஃபிகர் தான் கீழே டயக்ராம்ல காட்டியிருக்கோம் பாருங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து அந்த லைனோட என்ன ஆங்கிள் மீட் பண்ணுது? 60. ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த லைன் கிரீன் லைன் தான் நம்ம கிவன் லைன். அந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் என்ன? 60.
ஒய் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் என்ன 45. அப்ப நம்மளுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா இசட் ஆக்சிஸோட என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது 60 டிகிரி. Here is another example. Find the direction cosine of a line which passes through the origin and the point. ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டா ஆரிஜின் வழியாவும் அந்த லைன் பாஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? டைரக்ஷன் கொசைன். டைரக்ஷன் கொசைனோட கோஆர்டினேட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? காஸ் ஆல்ஃபா, காஸ் பீட்டா, காஸ் காமா. நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம அங்கதான் பார்த்தோம். காஸ் ஆல்ஃபா என்ன வேல்யூவா இருக்கு? எக்ஸ் பை ஓபி. காஸ் பீட்டா என்ன இருக்கு? ஒய் பை ஓபி. காஸ் காமா என்ன? இசட் பை ஓபி. பி கோஆர்டினேட் ஆல்ரெடி நமக்கு 1 2 3 கொடுத்துட்டான். யூஸ்வலா ஜென்ரல்ல நம்ம பியோட கோஆர்டினேட் என்ன பார்ப்போம்? எக்ஸ் ஒய் இசட். அப்போ ஓபியோட வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இசட் ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் கிவன் கோஆர்டினேட் ஆஸ் 1 2 3. அப்போ ஓபியோட வேல்யூ என்ன? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? 1 இருக்கு. ஒய்க்கு என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. இசட்டுக்கு 3 இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ரூட் ஆஃப் 14 கிடைக்குது. அப்போ காஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன? 1 பை ரூட் 14. காஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ என்ன? 2 பை வாட் இஸ் யுவர் காஸ் பீட்டா? காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஓபி. வாட் இஸ் ஒய்யோட கோஆர்டினேட் என்ன? 2. ஸோ 2 பை ரூட் 14. அடுத்து காஸ் காமாவோட வேல்யூ என்ன வரும்? அகெயின் 3 பை ரூட் 14. அப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஆங்கிள்? ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் கொசைன் ஆஃப் எ லைன். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் காஸ் ஆல்ஃபா, காஸ் பீட்டா, காஸ் காமா. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? ஆல்ஃபா பீட்டா காமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிடலாம்? டைரக்ஷன் கொசைன். இஃப் த லைன் பாசஸ் த்ரூ ஆரிஜின் வழியாகவும் போகணும், அந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் அந்த லைன் போகணும். அப்படி போனாதான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? டைரக்ஷன் கொசைன் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா கால்குலேட்டிங் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ். 2 பாயிண்ட்ஸ்ல 3 ஆக்சஸ் இருக்கு. x1 y1 z1, x2 y2 z2. ஸோ அதை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x2 மைனஸ் x1 த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. This is the distance formula passes through to 2 points. 2 point வழியா போகும்போது அதோட distance formula நான் calculate பண்ணேன். From the example above, you might have realized that the computation of direction cosine can be tedious. Therefore, for convenience, we take the numbers which are proportional to direction cosine. For example, the number 1 2 3 are proportional to the numbers. இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 by square root of 1 square plus 2 square plus 3 square. 1 plus 4 plus 9, that is 14. So such numbers which are proportional to direction cosines are called direction ratios. அப்ப direction cosineக்கு proportionalா வர்ற கான்செப்ட் தான் என்னது? Direction ratios. Thus, if ABC are the numbers proportional to direction cosines, LMN respectively, then ABC are called the direction ratios of the line. Therefore, we have A by L equal to B by M equal to C by N, that is equal to K. Therefore, L equal to what? L equal to A by K, M equal to B by K, and N equal to what? C by K. If we substitute these values in LMN, we know L square plus M square plus N square equal to 1, the identity. Therefore, you substitute a value and you have to bring k square as common. You have to bring in the right hand side. Therefore, k square equal to what? A square plus B square plus C square. Therefore, k equal to what? Root of A square plus B square plus C square. This implies that L equal to A by root of A square plus B square plus C square, and M equal to what? B by root of A square plus B square plus C square. N equal to what? C by root of A square plus B square plus C square. So here ABC are the direction ratios, LMN are direction cosines. Next definition. The numbers ABC are called direction ratios of a line with direction cosine and LMN. அப்ப இந்த direction ratiosக்கும் direction cosinesக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா direction cosine இருக்குல்ல A equal to KL. Therefore, they are proportional. A equal to KL, B equal to what? KM, and C equal to KN for some K belongs to R. Thus, any triple that is proportional to the direction cosines of a line or its direction ratio. So, what is the relationship between exercise?
If cos alpha, cos beta, and cos gamma are the direction cosines of a line, then show that sine squared alpha plus sine squared beta plus sine squared gamma equal to 2. Give the proof in later on this section. Once just I will give the hints for that problem. You are having an identity. What is an identity? Sine square plus cos square equal to 1. That identity we arrive the required result. Second question is find the direction cosines of a line OP where P is the point 2, 2, minus 1. So by using the formula for direction cosine, you have to obtain then for a given point, how will you find direction cosine means for each coordinate you have to divide it by square of each component. That we arrive at the direction cosine. We shall now discuss how the direction cosines or ratios of a line can be used to find the equation of a line in 3D system. Let us assume that the direction cosine of a line L are L, M and N, and also that a point P of A, B, C lies on it. To find the equation of L, we have to proceed as follows. That is Q of XYZ be any other point on L. Let us complete the cuboid with PQ as one of the diagonal. See here P has the coordinate ABC and Q has the coordinate XYZ. So then PA equal to X minus A, PB equal to Y minus B and PC equal to Z minus C. If PQ equal to R, you can see that the cos alpha is what? X minus A by R. That is through this what is L equal to cos alpha equal to L. That is L equal to X minus A by R. And similarly, what is M equal to Y minus B by R and N equal to Z minus C by R. Thus, any point on this line satisfy this equation. X minus A by L equal to Y minus B by M equal to Z minus C by R. Since element may take zero value, the equation above fourth equation is a statement of a proportion. Now, from the equation 4, we consider the pairs of equation x minus A by L equal to Y minus B by M and Y minus B by M equal to Z minus C by M. This is one pair. What about the another pair? X minus A by L equal to Z minus C by N and Y minus B by M equal to Z minus C by M. So we are arriving the two pair of equation. Note that we have three pairs of and another pair as x minus A by L equal to Y minus B by M and Z minus A by L equal to x minus A by L equal to Z minus C by N. Note that we have three pairs of equation. Each represent as a line. In fact, each pair of equation represent two planes whose intersection is again a line. Conversely, any pair of equation 4, represent a straight line passing through ABC, having a direction ratios are L, M and N. This means that a pair of linear equation represent a line. We arrive at the conclusion. So equation 4 is called the canonical form of equation of a straight line. For an example, the equation of a straight line passing through 1, 1, 1 and having direction cosines 1 by root 3 minus 1 by root 3, 1 by root 3. So we are having a point and direction cosine and the required line will passes through that point. So we have to make use of the above formula. X minus A by the direction cosine equal to Y minus B by direction cosine and Z minus C by direction cosine. So we arrive at the conclusion of X minus 1 by 1 throughout root 3 will get cancelled. So X minus 1 by 1 equal to Y minus 1 by minus 1, that is equal to Z minus 1 by 1. Note that this is in the form of equation 6, but 1 minus 1, 1 are direction ratios of a line, but not in direction cosine. So we're having a remark. In equation 4, you have the pair of equation of a line passing through ABC and having direction cosines LMN. Can also be written in this form. X minus A by L equal to Y minus B by M equal to Z minus C by N. Each ratio will be equivalent to some value T. What is T belongs to capital R. So each one will equivalent to T. So we arrive the equation of a single variable T. X is equal to A plus LT. And what about y? Y equal to B plus MT and Z equal to C plus MT. The equation is another form of representation of a line. This line passes through where ABC and having what is the direction cosine L, M, N or the direction cosine. This equation 5 is called one parametric form of equation of a line in terms of a single parameter T. And here we are having, there are two forms of equation of a line. One is canonical form.
This represents a pair of equation in two variables. The another one has a parametric form. This represents a system of three linear equation, one independent variable. So note that in equation 5, to find another form of equation of a line, 2 points. A line if passes through two given points P and Q, then element or direction cosines of a line, then any point x comma y z on the line satisfy the following equation: x minus x1 by L and y minus y1 by M and z minus z1 by N. We also know that Q also lie in the same line L. Therefore, we put x is equal to x2, y equal to y2 and z equal to z2. So, we have to remodify the equation 6 as x2 minus x1 by L, y2 minus y1 by M equal to z2 minus z1 by N, that is equal to k. We say that k belongs to 1. Therefore, we have L equal to x2 minus x1 by k, M equal to y2 minus y1 by k, N equal to z2 minus z1 by k. So, substituting for L, M, N in equation 6, we get x minus x1 by x2 minus x1 equal to y minus y1 by y2 minus y1, that is equal to z minus z1 by z2 minus z1. This is another form of equation of a line L and is called 2-point form. Now, third form of equation of a line as x minus x1 by x2 minus x1, that is equal to y minus y1 by y2 minus y1, that is equal to z minus z1 by z2 minus z1. Now we have to recall the 2-point form of the equation of a line 2D space. In 2D space, we have already described the 2-point form. You might have noticed the equation 8 is a generalization of 2-point form of the equation of a line in 2D space to 3D space. For an example, the equation of a line passing through 1, 2, 3 and 0, 1, 4, we are obtaining equation x minus 1 by minus 1 and equal to y minus 2 by minus 1 and z minus 3 by 1. So, we obtain the equation x minus 1 equal to y minus 2 equal to minus of z minus 3. So, with this, I conclude this session. Nandri.